and is not really actively contacting with the children or their teachers. So this problem I try to work with in making all the composers actively work with the children themselves, and this has been very important to me. Ну, обычно на вот этих гатчинских мастер-классах для Мии всегда очень важно именно взаимодействие, во-первых, дирижера с хором и хора с композитором, потому что бывает так часто, что композитор живет в каком-то своем мире и не очень в курсе, что там вообще происходит в хоре, и вот Мия всегда старается как-то подтолкнуть к взаимодействию непосредственному. Also, the composers are often communicating only through the score, but I want this time the composers to actively communicate directly with the children as well. I'm not sure how much I may be able to coach you to that because I'm working in distance, but we'll figure this out with Julia. Композиторы еще часто общаются с исполнителями только через ноты, но я бы хотела, чтобы все здесь присутствующие смогли пообщаться с хором напрямую. Я не знаю, насколько я смогу вас к этому вдохновить и помочь вам, потому что я-то здесь дистанционно в зуме, вот, но мы это обсудим с Юлией Крепенщиковой, с дирижером хора попозже, и надеюсь, все получится. So this aspect we will be working on more tomorrow. So we will skip this part because I know more tomorrow when I have been discussing with Julia. В общем, мы эту часть пока опускаем, потому что мы завтра поймем, что у нас будет происходить с хором. I said to you before that please don't write ready compositions before we meet. And this is because I want you all to understand what we are actually doing. If you are thinking about creating a masterpiece, a very difficult one and long, and you are going to show it to everyone, this is maybe not the right place to do it because we have children only for a short time, and that's why I want you to make a short piece that the children understand and are able to learn in a short time. Я просила всех не писать заранее произведения до нашей школы, потому что я хочу, чтобы все понимали задачу достаточно ясно. И если вы хотите написать шедевр и показать его всем длинное, что-то сложное, то, возможно, это не совсем правильное место для вас, потому что я больше сосредоточена на том, что вы писали произведение для детей, что-то короткое, что дети успеют понять за то недолгое время, пока мы будем с ними общаться. So if you have something that you would like to express, some short idea, maybe you can grow it to become bigger or more important in the future. But here you can make a short idea or maybe a glimpse of something that you are able to write. And the main focus is to have happy children attending our masterclass workshop, not very exhausted children. Да, если у вас есть какая-то идея, которую вы хотите в будущем развить, там она может быть потом вы что-то напишете более масштабное, это нормально, но сейчас Мия просит сосредоточиться на чем-то таком одном, небольшом, и главное, наверное, цель этого мастер-класса у нас, чтобы дети остались довольны работой, чтобы детям было интересно, чтобы они не слишком уставали. То есть такая направленность на детей. You have to use in this commission, we can think that this is a commission, you can use 1 to 4 voice arrangements and with a proper ambitus. That means that not too high, not too low notes. Ну и будем считать, что это такой условно заказ, да, произведение на заказ, и условия такие, что может быть от 1 до 4 голосов и подходящий амбитус для детского хора, да.
And you have to think about the rehearsal time, because we are not going to have a very long rehearsal time. So I'm saying, if you are writing with many voices, like 4 voices, then you know that you have to write even more simple things, because it takes time to learn them. And the more you add up, it takes more time. So then you have to write a shorter piece. И нужно учитывать время репетиции, то, что у нас их будет немного, и, например, если вы пишете для большого количества голосов, то есть 4 или там 3, то вам нужно учитывать, что это еще усложняет задачу, поэтому все должно быть еще проще, все остальное. Или, скажем, само произведение должно быть короче. If the song is suitable and practical, it gets to be performed, and this is the fact. We are going to go through the songs, and if they are singable, and if they are something that we know that will work with the children, then the song will get performed in the concert. Мы пройдемся по нотам и постараемся сделать так, чтобы они были понятны и исполняемые, чтобы ваше произведение точно было возможно исполнить на концерте, чтобы оно было удобным. And then there is this fact that this is one very important principle for me. I want that you, as a composer, you must be able to sing all the voices yourself. И один очень важный момент, которого я принципиально придерживаюсь, вы, как композитор, должны быть в состоянии спеть каждую свою партию. And now, because of the COVID pandemic, there are very many tools for the composers to use, many digital apps and everything where you can record your own voice. So because of this huge technical leap, I urge you really to record yourself singing your voices. If you have the possibility to do this, you will learn a lot of the singer's point of view. И поскольку у нас сейчас век технологий, есть много возможностей, Мия очень настаивает на том, чтобы попробовать записать свой голос, вот себя поющим все партии, потому что это даст вам понимание, то есть о том, что певцы испытывают, о их ощущениях. And this also makes the rehearsing project easier for the children. And we will try to figure it out. If you don't know how to do it, I can help you. And I am asking now, when I'm saying that I want you to make a recording, is there anyone of you that doesn't know at all how to do it? И это облегчит процесс и детям, когда они будут ваше произведение учить. Если что, Мия поможет с тем, как это все делается, научит. Сейчас она спрашивает, кто вообще не представляет, как это можно сделать. Есть такие? Вас не очень хорошо слышно, поднимите руку, если есть. Окей, вроде... I can... Rosia. Мы сейчас вас плохо слышим. Если вы говорите что-то нам, то надо говорить прям близко к ноутбуку. No problems. Okay. No problem. Good. Well, let's go on. So, in this picture, I want to show you that we composers, we have this huge idea in our head, and then we write it on the paper, and the paper is being read by the conductor and also the singers, and how they understand your idea is the idea that the audience is going to get. So when you write the score, you must think that you have to communicate with the conductor and the singer so that the audience's idea is the same as yours.
Здесь Мия показывает, что есть очень много этапов вашей идеи. Сначала у вас есть какой-то большой замысел, вы его переносите на ноты, потом дирижер и исполнитель эти ноты читают, и у них появляется своя какая-то идея, свое представление. И вот уже это представление исполнителей чаще всего слышит публика. И вот вам нужно учитывать все эти этапы и сделать так, чтобы ваш замысел был максимально похож на то, что публика услышит. So I often think about myself that when I hear a song being sung by the choir, I'm trying to compare, is this the same kind of idea I had, or what happened in between? That could I communicate my original idea, and did I get the same result in the end? Я часто спрашиваю себя, когда слышу, как мою музыку исполняет хор, получилось ли у меня передать вот эту идею, и действительно ли они исполняют то, что я написала, или что произошло в промежутке вот между моим замыслом, нотами и тем, как произведение было исполнено. So now I'm very fast going to go through some of the aspects of writing for children choir, and children choirs are very important and very dear to me. So I'm saying that you are doing a very important job when you're writing children music. Сейчас пройдемся по аспектам написания музыки для детских хоров, и детские хоры очень для меня важны, я их очень люблю, и вы все делаете очень большое важное дело, когда пишете для них музыку. So first is the text and theme thing. What do we want the children to say? Первая вещь — это текст и тема, что мы хотим, чтобы дети произносили, о чем они должны петь. I think the main question is that you have to find something that inspires you, and then think something that inspires the children right now, and then you try to combine it to find something that inspires both you and the children. Я думаю, важно найти что-то, что вдохновляет вас, потом найти что-то, что вдохновляет детей вот в данный конкретный момент, и попробовать найти какую-то точку пересечения, что будет вдохновлять и вас, и детей. I say this because I sometimes feel that composers think that children are naive or stupid person who just like to play with like cars or something, and then they write very silly text about cars, and they don't know what the children nowadays are thinking. And do you understand my idea that sometimes the composers think that the children are childish and they are not? Мия говорит о том, что иногда композиторы думают, что дети — это какие-то такие наивные, глупые существа, которые только играют в машинки и в игрушки, и поэтому пишут для них музыку про машинки и думают, что детям это будет интересно, и они даже не в курсе, о чем дети вообще сейчас думают. И, в общем, Мия просит всех подумать о том, что дети на самом деле не инфантильны, ну, то есть, что они вот не такие. Nice questions to think about is what inspired me when I was a child, and why was it interesting to me when I was a child, and are the children now the same as what I was when I was a child, and what things might have changed, what is happening right now in their lives. These things are very important to me when I start to write children music. Полезно подумать о том, что вас вдохновляло, когда вы были ребенком, и о чем вы думали, а потом подумать о том, насколько дети сейчас живут так же, то есть что изменилось за это время, и что им сейчас интересно, и это вот то, о чем Мия думает, когда сочиняет свою музыку для детей, детских хоров. You can
think what is usually written for children choir, and then you can think some other ideas. What is missing? What would the children like to sing, but they are not getting these kinds of songs? So you can take a look at the children repertoire and think, is this enough? Можно еще подумать о том, что обычно пишется для детского хора и что не пишется, то есть какие темы не затрагиваются и о чем, может быть, детям хотелось бы попеть, но им как бы нечего петь, то есть нету на эту тему музыки. You can, of course, use your own lyrics or use some other writer, but remember to ask for permission if you're writing another text. Можно использовать, конечно, свой текст, можно использовать текст, написанный уже кем-то, но надо помнить об авторских правах, просить разрешения на использование чужого текста. Okay, we'll go on. When you are writing for a children choir that you don't know, if you don't know them personally, then the safe range is from C, I mean B in American, from D2. This is the safe range that you can use globally, and the children will be able to sing it. Ну, если вы пишете для хора, который вы не знаете, для детского хора, то диапазон безопасный вот здесь написан, да, от C до Ре второй октавы. Это безопасный диапазон. You are probably all singers, so you know about this voice registers. Chest voice is very hard, and maybe a folk-like, pop-like voice that you can use, children can use, maybe up to quite high, actually, A or B even, A1, B1. And then there is this head voice, and head voice is higher, and you can go like how high you like almost, but there is this change place about in A1. И нужно учитывать, вы здесь наверняка все поете так или иначе, знаете про регистры, про особенности голоса, что есть грудной регистр. Грудной регистр, им удобно петь детям примерно, в принципе, довольно высоко, до ля первой, или даже до си иногда, потом потом уже головной регистр, он выше, и там можно добраться, в принципе, довольно высоко, но нужно помнить об вот этой зоне перехода, которая где-то в районе ля первой, вот эта смена регистра. Here in Finland, we have this problem that children are listening to pop music so much, and they are trying to sing like adult singers, and this means that they are singing all the time lower and lower voice tones, and their higher register is not developed enough. And I think in Russia, in general, children are singing in more healthy places, a little bit more higher, and singing maybe slightly a little bit more classical music, and this is very good for the voice development. Здесь, в Финляндии, у нас есть проблема, что дети много слушают поп-музыки и пытаются петь как взрослые, и это постепенно опускает их голос, они все стараются петь ниже и так по-взрослому, и в этом смысле в России, наверное, более здоровые детские хоры в плане, что они поют, более высокий регистр используют, поют больше классической музыки, это очень полезно для становления голоса. When I have been working as a judge in international choral competitions, I've seen that European and especially Nordic children choirs have a very light and pleasant sound, but not so strong. When, for example, Russian choirs and their techniques that have been imported to Asia, they sing a very much rounder and very powerful
vocal technique. Когда я сужу международные хоровые соревнования, я замечаю, что европейские хоры и финские из северных стран, у них звук обычно более такой светлый и легкий, но при этом не такой сильный. А русские дети обычно поют очень округлым, таким сильным звуком и, в принципе, более таким классическим, более уверенным. So this is just a hint for you if you're going to get a commission from Europe, that you cannot count on it that all the children sing exactly with the same kind of timbre. Это просто для вас такой совет, если вдруг у вас появится заказ из Европы, да, или у вас будет возможность поработать с европейским хором, чтобы вы понимали, что не все дети поют с одинаковым тембром и силой. So this is also an instrumental aspect. Your instrument is alive, and that means that when you're being a child, you have a huge capacity of learning. You learn you have an empty drive in your head, so you are very able to learn a lot of things, but you have a shorter patience, and you have a huge imagination. And these are all very nice assets, but you have to think carefully that maybe these children cannot have the score on them, and they don't have the patience to read long lines that are developing slowly, and maybe they lose the focus. Нужно помнить о том, что ваш инструмент — это хор. Хор — это живой организм, живой инструмент. И когда вы ребенок, у вас большая возможность к обучению, потому что ваш жесткий диск еще ничем не заполнен, и у вас хорошее воображение, но в то же время и терпения не так много. Поэтому нужно помнить, что, возможно, детям будет не хватит внимания на то, чтобы изучать какой-то длинный нотный материал с длинным развитием, и они заскучают. And then also, I think it's a nice thing with the children that they get mixed sensations. All their senses kind of intertwine, like movements and singing are kind of, they are open to do all kinds of artistic things where different things go together. So music with children can be also combined with choreography or media or colors or whatever. Children really love this, that they have a full emotion of the music and the art. Нужно еще заметить, что у детей такое объединенное ощущение всего, то есть у них чувства пересекаются очень много между собой, и, скажем, можно в детских произведениях спокойно использовать хореографию, какие-то, не знаю, штуки с цветами, с проекцией, потому что им всегда это очень нравится, и для них это более полное восприятие того, что происходит. Then when you are becoming a teenager and getting those hormones, it's getting very important, these social aspects of the choir. So, for example, if you have a 12-year-old ready to play with all kinds of movements and actions, actually a day after this, they are teenagers, and suddenly they don't want to do anything that is ridiculous or childish, because they are thinking, what am I looking? What do the other people think about me when I'm doing things like this? So the game is changing when the teenage comes in. Очень важно помнить, что в хоре еще бывают подростки, у которых гормоны, и все вот эти возникают такие социальные аспекты. И если вчера 12-летний ребенок хотел вот это вот все движение, какие-то артистические штуки делать, то на следующий день он может уже не захотеть, потому что он начнет, не знаю, вдруг стал подростком, подумал о том, как он выглядит со стороны, и он больше не хочет делать что-то смешное, и у него уже такие какие-то границы появляются.
If you look closely at children and youth choir performing a song, let's say about a cat, you can see that there are young people, like 7-year-old, who are like, oh, oh, the little cat, oh, oh, the little cat. And then you see that there are the older ones in the back line doing, oh, oh, the little cat, oh, oh, oh. They are showing the audience that we are not actually doing this for ourselves. We are just being a part of this thing. Oh, oh, the little cat. And they are showing it with some sort of face or something that, okay, we play along with the little ones. Например, если представить себе хор, который поет песенку про кошку, и есть маленькие там дети в первых рядах, 7-летки, которые стоят, им нравится, они радостно поют про эту кошку, а есть дети, которые стоят в задних рядах, такие старшие уже, и они такие, уже это все неинтересно, и они очень активно показывают лицом, что они как бы не с ними, они тут участвуют просто потому, что, ну, попросили, и это как бы вот с детьми поиграть, но это все не для них вообще уже, они не участвуют в этом всем веселье. I have been always very interested in finding that kind of songs that really engage both the younger and the older in the children choir. And of course, it's natural that sometimes the older ones are more excited and sometimes the younger ones. But I think the theme of the song is just perfect when everybody in this age is involved and really seriously giving their souls into the music. Я всегда стараюсь найти такую тему, которая бы увлекла и более старших, и маленьких детей. И, конечно, это нормально, что в какие-то моменты более активные маленькие, в какие-то моменты старшие больше увлекаются, но мне всегда хочется, чтобы тема была интересна всем, чтобы они могли искренне вложить себя в это исполнение. Practical aspects of writing to children choir is that you have to do a very clear notation, do the difficulty level according to your choir, and you check all your scores by playing them with the piano, all the voicings that they work, go through the vertical things, and then check it horizontal, that all the voices are practical to sing, and sing them yourself. Record your singing. And yeah. Okay. Очень важно, да, практические моменты написания музыки для хора. Это понятная нотация, чтобы все было четко. Уровень сложности, соответствующий уровню возможностям хора. И обязательно проверять все вертикали и горизонтали. Вертикали проигрывать, горизонтали пропевать и записывать опять же. And when you are composing, you can also think about the teaching. How is this going to be taught for the children? Do I have ideas about that? And what problems might occur if somebody teaches it the wrong way? Is there a possibility that somebody really destroys this song with bad teaching? So if you can think about the pedagogic part, that's a nice thing. And maybe if you get the idea of the song, you might want to think, can I combine with this other art forms, as I said, like dance or colors or whatever? Нужно еще хорошо, если у вас получится, подумать о педагогическом аспекте, о том, как детей будут этому учить. То есть, во-первых, может быть, придумать какие-то ходы и подумать сразу, а как можно учить неправильно, то есть, что может измениться в вашей музыке от того, что ее неправильно преподнесут. Может ли это быть плохо, может ли это сильно испортить. Придумать какие-то, может быть, ходы уже сразу. Ну и, опять же, подумать о комбинации с другими формами, там, с движением или там с какими-то элементами. Then a very short notice about the social aspects of children choirs. Here in this picture, you can see a composer in the green box. Здесь у нас композитор.
Yes. And the composer is always attached to the musical community of their university or composing colleagues or their composer teacher or what other musicians they have in their backgrounds. Композитор всегда связан с каким-то музыкальным сообществом, там, либо с университетом, со своим высшим учебным заведением, либо со своими коллегами, с какими-то людьми профессиональной среды. And then there is this other world where there is the choir who is going to sing the song. And of course, between the choir, there is always the conductor who is the boss and creating the learning environment for the choir. И немножко в другую сторону, есть хор, который будет петь ваше произведение, и между вами и хором есть дирижёр, который проводит вашу идею и руководит процессом того, как хор это будет выучивать. But we don't maybe think about that, but also the parents have a lot of influence in the children's thinking and their attitude towards the singing. И мы можем об этом не задумываться, но родители тоже очень важный элемент, и они имеют, в принципе, довольно большое влияние на детей и на то, как они воспринимают вашу музыку. Maybe the parents can decide that this song is good and we want our children to sing more of songs like this, and there comes all kinds of things from the parent side, but also from the institution side, because usually the choir is a part of a bigger institution. It can be a congregation, it can be a music school or whatever. So the choir is representing this bigger institution. Родители, например, могут сказать, что вот нам нравится, что дети наши пели такую музыку, давайте еще попоем этого композитора. То есть они могут тоже выражать свое мнение, и помимо родителей есть еще некий социальный институт, в котором обычно находится хор, потому что хор обычно является частью чего-то большего, либо музыкальной школы, либо какого-то объединения, и у этого института тоже есть свое какое-то отношение. And why do I think that the composer could be thinking about this? I can give you an example. For example, I decided to write for my children's choir a song about maintaining or preserving the sea. It was a song about sea and how you should, how the children wanted to be able to swim there even in the future. Да. Yeah, you can translate. Да, почему композитор должен об этом думать? Сейчас Мия рассказывает пример, историю из своей жизни, что она решила написать произведение для ее хора про то, как дети хотят сохранить море чистым, про то, как они хотят там плавать и хотят плавать в будущем. Для этого его надо сохранить. And we made this song and the children liked it, and we also made a video and got a lot of support, so it was a success in this way. But at the same time, this community where the children choir was living, in this community there is a political thing happening, because if I'm writing about preserving the nature or something like that, I am connected to some sort of political movement, and not everybody thinks that this is okay, because they think that they interpret that this choir is kind of the Green Party kind of a choir. And I didn't have this intention, but it's good to be aware of these things. And next time I was doing a project like this, I was being a little bit wiser, because I was asking the children to write to write texts for me. So now I can say, I'm not brainwashing them. I am using their own words. So our second song was about dreams, and this was children's own ideas.
Да, и вот с этой песней про море, она была очень успешной, они записали кучу видео, всем очень понравилось, но была в то же время и сторона, в которой, как бы, общество, в котором эти дети росли, оно было так или иначе политизировано, и кто-то посчитал, что, как бы, вот эта песня про сохранение окружающей среды — это такой политический акт, и что этот хор, он является там частью какого-то зеленого движения, они все хотят быть его частью. И поэтому, как бы, в следующий раз Мия была уже умнее, и когда она писала очередную песню про сохранение деревьев, там тоже про окружающую среду, она попросила детей написать самих тексты, чтобы ей не говорили, что она там мозги промывает каким-то вкачивает в них какие-то идеи, а что вот она использует текст, который они сами сочинили, слова, которые они сами написали. И таким образом она, ну, как бы, не причастна к каким-то движениям. These pedagogical aspects we can take separately in your individual lessons, and I think that when you present yourself to the children, you have to think that you yourself are a model of a music relationship. You are showing what kind of a music relationship you have, and this is very inspirational for the children. So you are acting as a model. Ну, педагогические аспекты мы, наверное, пройдем с вами индивидуально с каждым. Это в основном про то, как представлять себя детям и свое произведение. У вас будет такой момент, когда вы будете общаться с хором, и вы должны будете примерно описать там ваше произведение, представить его. И важно помнить, что вы — это модель того, как вы относитесь к своей музыке. То есть ваше вдохновение, ваша любовь, ваше отношение к своей музыке, оно может послужить примером для детей. So please think about these aspects. What does my song teach for the children? And how is this song going to be taught? Подумайте, пожалуйста, о таких аспектах. Первое — это чему песня учит детей, что она им дает. И второе — это как научить этой песне, то есть как ее выучить. And if you write something difficult, it could be a good thing if it's giving rewards. Sometimes it's very rewarding to learn a difficult passage, but it sounds great. So that's an ultimate goal for a pedagogue, that you, for example, we took a Renaissance piece with my children, and they were thinking, this is impossible to learn, and so difficult. And we started to practice, and in the end, it was their favorite piece, because it was a little bit more difficult than usually, but it sounded so great, so it got rewards. So you can take something small, that a small thing, and build it to a great combination. And this is possible, but you think about the rewards. That's the main aspect. Нужно помнить о, ну, как бы, о вознаграждении, условно. То есть если вы, чтобы потом у них было вот это ощущение того, что оно того стоило, того, что получилось что-то классное, что звучит, или что им было очень интересно его учить, и вот оно наконец получилось. И вот Мия говорит, что они со своим хором, с детским, учили произведения времен Ренессанса, и дети сначала говорили, что вообще это невозможно спеть, мы никогда это не выучим, но потом, когда они попрактиковались, они выучили, сейчас это любимое произведение у детей, то есть надо помнить о вот этом моменте вознаграждения за труд, чтобы был азарт. And at the same time, I've heard so many songs for children choir that are
difficult and unpleasant. And this makes no sense. И в то же время я знаю много произведений для детских хоров, которые очень сложные, но вообще не классные. То есть в этом нет никакого смысла. Они сложные, но не звучат так здорово, чтобы их учить. Sometimes I hear in the song that the composer has been composing only for his colleagues to show off that he can write some difficult stuff. And writing difficult stuff does not make us good composers. Иногда я вижу по произведению, что композитор писал его только для своих коллег, чтобы показать, как он может классно, сложно писать, но как бы сложное письмо не делает нас хорошими композиторами. Okay, so this was the ethical, this was pedagogue, and this was ethical things. Our children that are singing our songs are sitting in the classroom because somebody told them to come and sit there. And adults have abilities to choose what they do, but children do what their adults say that they should do. And this means that we have to aim for the best for the children so that they can learn and become themselves. Здесь немножко этических моментов, что вот мы взрослые, мы можем выбирать, что мы делаем, куда мы пойдем и что мы хотим. А дети, им сказали прийти в класс, сидеть и заниматься. Они пришли, сидят и занимаются. Поэтому для нас важная цель, чтобы нацеливаться именно на детей и делать что-то лучшее для детей, чтобы помочь им стать самими собой.